Sanam ko Johar, matubikan tehen do boy setra kana ar mita nawa video ko katen ar tehen do huyuk kana tapon nawa serma saute nawa serma ria sagun ma sanam ko ar saute miti duk khobor duk din abo lagi do abo adibasi ko lagi do jahan do वो पढ़ाया कि सरायकला खर्चवारे तहन लेका दिन के 1948 रे गोली कांड हुई लेना जहाँ दो अड़ी आयमा एमा आदिवासी बोया आदिवासी होड़ अब उनको जीवी को एम लेता है मेन को बोंगा तला लेता है तो ठीक है तेलबोन तेहnya कथा वो एहोब लगे उन तेहन दो संतोष ट्रॉफी बाबत वो कथा जहाँ दो संतोष ट्रॉफी दो हुई कथा बोना जहाँ दो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कना जो तो कौन मारे एशिया रिया जो तो कौन मारे लीग कना चैंपियनशिप कना तो ओना दो हुई कना जहाँ फाउंडेड जहाँ सिरजोन लेता है 1941 रे और निये धावा जहाँ 2025 रे जहाँ टूर्नामेंट हुई ना जहाँ चैंपियनशिप हुई ना ओना दो 36 टी टीम को पार्टिसिपेट लिया और सेरमा रे मुचाद दिन मेन दो 2024 रे मुचाद दिन हिलो मेन दो 31 तारीख हिलो 31/12/2024 हिलो फाइनल ताहेआ हैदराबाद रे जीएमसी बालायोगी स्टेडियम हैदराबाद रे तो ओनारे दो बारिया स्टेट टीम किन पार्टिसिपेट लेता है जहाँ दो फाइनल की रकाब लेना केरला और वेस्ट बंगाल तो ओना मध्य अड़ी रपाचा खेल हुई लेना ओनारे हाइलाइट्स बो नेल लगे दलाबुन इन पूरे लाहा सेट बोरा बो कथा And let's go to the highlights. That was the march into the ground from the tunnel and Kerala start and some good attempts, but including that punch from Kerala's goalkeeper Hajmal. A lovely cross there by Nijo, but alas for Kerala. That was a lovely bicycle kick from Ajsal. Bengal a lot more practical in their approach, a lot more productive with their counter attacks. Kerala had chances too, but that one went to the roof of the net, and this was a free kick for Bengal, which of course didn't materialize. It just took the dying minutes of this contest just before it could get into extra time, and Bengal made the most of that stoppage time. Robbie Hansda really rising to the occasion, leaping in the air to and bringing off that magical goal that separated winner from the loser. That was Nasib Rahman really working hard from the right, but it was all in vain for Kerala. And that's that very opportunist goal from Robbie Hansda. He really kept his cool. Keeping the ball totally in his sights, and of course the target too. And what looked like a very simple goal was definitely a beautiful goal from Robbie Hansda. Bengal's followers, no doubt, thrilled to see that verdict, although they seem to be a little sober when compared to their side. मतबेखान जहाँ लका हाइलाइट्स को नेल किया इन पूरे हाइलाइट्स नेल करते नवा बो ठीक किया कि 90 मिनट धबित में तो जहाँ टाइम था ना ओना धबित तो ओका टीम पाटा सेट गोल गोपल बांग हुई लेना मेनखान गोल रे अडिगान चांस को नाम लिया बना टीम पाटा सेट खन के अडी रपाचा खेल हुई ना इन पूरे एडेड टाइम रे अबो संताड़ जाकातनी कोड़ा मेंदो रवि हांसदा जहाँ गोल किया और गोल करते अजा मिट्टी इतिहास ने हिंदू में ऑल किया और ओना साउते आपे कोठेन से अबो कोठेन मिटांग ᱧᱩᱛᱩᱢ हेजना रवि हांसदा जहाँ दो अबे अबो
ᱧᱩᱛᱩᱢᱮ ᱠᱟᱢᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱡ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱤᱱᱰᱤᱵᱷᱤᱡᱩᱣᱟᱞ ᱜᱮᱢ ᱠᱷᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱡ ᱫᱟᱲᱮ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱴᱤᱢ ᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱰᱤᱵᱷᱤᱡᱩᱣᱟल ᱯᱨᱟइᱡᱽ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ Madan Mandi taking that free kick. And that's a real skyer sailing into the Kerala half and towards the Kerala rectangle. Nicely centered there and headed to. Oh, that's the goal that everybody has been waiting for. And that little slip up. And again, that comes from the top scorer of the tournament, Robbie Hansda, the supreme opportunist, waiting there at the right place at the right time. And that is what Bengal must be really longing for. Very good coordination, and that very fine volley gets Robbie Hansda one more, and he has separated himself from the rest of the goal scorers by a wider margin, and that makes it, I think, his 14th goal as per the statistics we have available. Kerala ref really in trouble here, and it's full time already. If Kerala can pull one back, and that is the replay. Oh, tremendous temperament shown there by Robbie Hansda, just keeping his cool, and really this one goes straight to Bengal custodian Saurabh Samanta, and he will hold on to the ball like he holds on to dear life. That's a real skyer, and that's it for Bengal. Bengal have emerged 1-0 winners of the 78th edition of the Santosh Trophy. That 1-0 win coming through Robbie Hansda, a very opportunist goal, and I see some Bengal players weeping with tears of joy, and sure enough, they have won the nation's most prestigious football tournament with the leanest of margins, a 1-0 win over Kerala. ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱴᱤᱢ ᱫᱚ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱴᱤᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱫᱷᱟᱣ ᱢᱮᱱᱫᱚ 2 ᱫᱷᱟᱣ ᱢᱮᱱᱫᱚ 33 ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱚᱱᱛᱳᱥ ᱴᱨᱚᱯᱷᱤ ᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱟ ᱟᱠᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱞᱮᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱴᱤᱢ ᱢᱮᱱᱮᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱚᱵᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱤ प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को बचाव किया और आज पूरा टूर्नामेंट रे आड़ी चेहरा परफॉर्मेंस ताहें जो तो ढेरे गोल ले 12टी गोल ले ताहें इन पुरे उन्हीं जहाँ गोल्डन बूट ले लेखान दो मिन हिसाबते कि गोल्डन बूट विनर कनाय संतोष ट्रॉफी 2024 रेनी रवि हांसदा और साउते उनिया जहाँ इंडिविजुअल प्राइज बन नेल लेखान तुलसीदास बलराम प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड और साउते पीटर थंगराज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बारिया बारिया सिरफे नाम करता है तो आयमा आयमा सगुन मा आबो पाटा सेट खोन और आबो सांतार गावता रेनी मिट्टी कोड़ा जहाँ दो भारत दिसोम रे ᱧᱩᱛᱩᱢ में ऑल किया साथे आबो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर लेका होय बचनावेना तो आबो सांतार जगत रे ᱧᱩᱛᱩᱢ झलकावेना कि बांग नुई दो आदिवासी प्लेयर कनाय मेंटेन तो आयमा आयमा सगुन आबो पाटा सेट खोनमा तो ठीक गया दिलाबन नेल सकिया ओना प्रोग्राम जहाँ आज को एमा दे अवार्ड सेरेमनी साथे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जहाँ दो पाले बन नेल का किछु गान दो और किछु गान दो इन पाटा से को नेल सकिया सो दिलाबन Firstly, we would like to present the Tulsidas Bajram Award for the Player of the Match, consisting of the award and cash prize of 1 lakh rupees sponsored by Government of Telangana for his exceptional performance in the finals of the 78th Santosh Trophy. Robbie Hansda from West Bengal has been awarded the Tulsidas Bajram Award for the Player of the Finals.
We request Shri Jitendra Reddy, Special Representative at New Delhi and Advisor Sports, to present the award to Robbie Hansta, and Shri Shivasena Reddy, Chairman, Sports Authority of Telangana, to hand over the check of 1 lakh rupees to the player. He deserves claps for sure. The next individual award, yeah, keep on supporting. What a performance he has given. Congratulations. The next individual award is one which has been awaited for Peter Tangaraj Award for the player of the championship. The player of the championship will receive a cash prize of 1 lakh rupees sponsored by the government of Telangana. Ladies and gentlemen, Peter Tangaraj Award for the player of the championship is none other than Robbie Hansta from West Bengal. We request Shri Jayesh Ranjan, IAS, Special Chief Secretary, ITE and C and Sports Department, to present the check to the fabulous player Robbie Hansta. Double achievement and double congratulations. What a star performer he has been. Now let's move on to the team awards. Anirban Datta, Honorary Secretary, Indian Football Association, to present the Santosh Trophy to the winning captain. The big trophy has found its winner. Chakumandi may now join his teammates in the celebrations. So we request all the guests on stage, starting with Mr. P. Anil Kumar, AIFF General Secretary, and Mr. Anirban Datta, Honorary Secretary, IFA, to offer the big trophy to Chaku Mandi, the winning captain. Let us congratulate the champions. They have been fabulous in the night of the final. Out of the box, we would like to thank the football spectators, supporters of respective teams, could be West Bengal, could be Kerala or any other team. We love the way you have supported, and there it is. Enthusiasm, celebrations of team West Bengal. The best possible note in 2024. So this is title number 33 for West Bengal in this competition. मा तो बिखान जहाँ लगा वो नेल के तबन नौका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी साथे खेल को वो नेल संगे किया और अबोरिन जहाँ संतार कोड़ा को खेल करना और किचुगन कोड़ा में ना को जहाँ दो वेस्ट बंगाल टीम तो को खेल करता है तो आयमा सगुन मान उनका नेशनल लीग करे अब संतार कोड़ा को खेल करना लास्ट को चलाओ दी मा लास्ट को खेल दी मा अब वासो और उनके संतार सावतार से आदिवासी सावतार आदिवासी गाँवतार सावतार नुतुम और लास्ट चलाओ दी मा ओनागे अब वासो मा तबे आयमा सारा नवा वीडियो नेल मुचाद लगी मा तबे न्यापा बोर उनका ग्यारह नपाय नपाय वीडियो अगू कते हिजुआन बड़ा जोंग वीडियो अगू कते ब्लॉग्स को वीडियो अगू कते इंटरव्यूज को और जहाँ गिफ्ट एम वीडियोज को मा आपे को सानाम को जहाँ को पेली अंतर भितर खन आयमा साराव मा तबे सानाम को मुचाद सानाम को जोहार जय हिंद जय भारत जय झारखंड हिल मारांग बुरु सानाम को जोहार।